Dzień dobry Państwu, będziemy za 5 minut zaczynać. Ja tradycyjnie chciałbym się tylko zapytać, czy mnie słychać, także prosiłbym o potwierdzenie na czacie, czy słychać, czy nie. Super, bardzo dziękuję, także proszę się nie rozłączać. Punktualnie o 17 zaczynamy. To dzień dobry Państwu, będziemy zaczynać. Witam na naszym drugim wykładzie z przedmiotu Project Management in Industry. Wykład będzie prowadzony w języku angielskim, jako że cały przedmiot jest w języku angielskim, natomiast tak patrząc na listę obecności, wydaje mi się, że mamy same osoby polskojęzyczne, także jeżeli byście chcieli Państwo ze względu na barierę językową zadać pytanie w języku polskim, to proszę śmiało. W kwestii organizacyjnej będą nam potrzebne pod koniec telefony komórkowe albo druga strona w przeglądarce. Polecam telefon, ponieważ przygotowałem dla Państwa pewną niespodziankę. Także
Można sobie gdzieś na tak zwanym podorędziu ten telefon mieć. Będziemy mieli do wykonania 2 ćwiczenia, ale jak to mawiał Bogusław Wołoszański, nie uprzedzajmy wydarzeń. Spokojnie pod koniec naszego wykładu dojdziemy. So I think we can start, and today I would like to talk something about very important part of the project environment. I mean people. People in the point of view of some very important element of the project environment, I mean the project stakeholders. So we'll talk about building a project management team and the roles in the project management team, because these roles are very precisely defined by project management methodology. And of course, if we are talking about people, we can also talk about communication within the project, because, you know, in project, there are very typical communication issues, and these communication issues, I mean communication between two main communication line, from the operational to the strategic level, and from the operational to the delivering a product level, are very typical for any project. So we can define something which is called communication management approach, and this approach is a set of rules we can apply to the project to define who to who, in which kind of channel, what kind of information should send. And this will be a part of your work during the workshop. So I would like you to today work on the basis on some kind of case study. I sent this case study in my invitation to you. If you haven't it, I share it on the Click Meetings system. But right now I shared already the presentation I will use during our lecture today. So you can download it by clicking your name on the participants lists, and you can find the PMiI O2 organization PDF. And right now I also add the scenario boatyard. It is our case study scenario, and on the basis of this scenario, I would like to make some short exercise during our lecture. So feel free to download both these files, because they may be used during our today lecture. So my question at the beginning is, in your opinion, who is a project stakeholder? How you can define a project stakeholder? Stakeholder in Polish, udziałowiec, interesariusz. So who is a project stakeholder? You can answer a chat on the chat, and we can use a brainstorm technique, so any answer is correct. So feel free to characterize a project stakeholder. Who is a project stakeholder? How do you think? Please answer in the chat window. Project stakeholder. Feel free to answer. How you can specify the person, project stakeholder. Jak moglibyście Państwo scharakteryzować udziałowca, interesariusza projektu? Jakimi cechami powinni się charakteryzować, żebyśmy mogli go nazwać interesariuszem? Okay, some will start to answer on the chat. Stakeholder, interesariusz. Every answer is correct. Please remember that every answer is correct. The one who can decide if the action connect with the project, so has some kind of influence to the project. Okay, it's one of the dimension we can measure the participants. Thank you, Mr. Mateusz. Very good. Of course, there's someone who can make the decision within the project environment.
absolutely is a project stakeholder. But we can also define or identify some kind of stakeholder who cannot make decision within the project environment, but still we can call them stakeholders. Could you give me an example, the person in any project environment who cannot make decision, but in fact, she or he is interested in the project? Yes, but producer, I think I do not know if I could understand. If you are if you are saying producer, it's someone who delivers some kind of project products or someone else. Producer, czy ma pan na myśli kogoś, kto dostarcza produkty projektu? A film producer. Film producer. Yes, but I do not know a project environment, and I do not know what kind of film you are thinking about, because the film producer may be a stakeholder who can make decision. For example, making a film. Yes, okay, but if someone pays for something, I think that he or she have to make some decision, and we define a very important role in the project environment. It is called executive. But something you can identify in your project environment someone who cannot make decision, but it is still interested in project result or is under the influence of the project product. Okay, some people also try to answer. And a team member who does not exact influence, but he cannot make his own decision. Yes, of course, even below the operational level, on the work level, I think, the specialist level, we have very important part of project stakeholders. There are people who make some work in the project, deliver something, but cannot make very significant decision in the project environment. Of course, the team members are in fact stakeholder of the project, and in fact also they are represented in the project management team structure, and we will show it on the delivering a project product level. Okay. There are several techniques for analyzing project stakeholders, because in fact we have to choose the people who will be engaged to the project, who will be appointed in the project as something which is called project management team. Project management team are a group of people who make decision on the three levels in the project: strategic, operational, and on the project delivery. And some kind of technique or some kind of matrix, when in the one dimension we can measure, for example, an interest, and in the other one we can measure power or influence. This kind of matrix can help us to define people who should be appointed directly to the project management team, and someone who should be only informed about a progress, about the issues, about the result of the project. So in fact, in matrix like this, we choose people from the right top corner to engage them, to appoint them as people who will make the decision in the project. But also on the basis of the analysis like this, we can also prepare a communication management approach and choose a stakeholders who should be kept informed, kept satisfied, and also the stakeholders who has minimal interest and minimal power. And in this case, our
approach to the communication should be also a minimal effort from the project environment. But the question is, when in the project life cycle we should make the analysis like this? And the answer is very simple. If in very early beginning, if you remember project life cycle, you should remember that before we start the project, there are some part before the project which is described by starting up the project process. And if you will see the activities within this stage, within this part before the project, we will see that there are one very important activity from the building a project management team point of view. This is design and appoint the project management team. But in fact, the first activity in the project is related to choose two persons, executive and the project manager. These two roles have a responsibility, executive on the strategic level and project manager on the operational level. Strategic, making a strategic decision. Operational, this is day-to-day management in the project environment. So the first activity, the first thing which should be made by the organization when we want to start the project is appoint two people, executive, who will make the first strategic decision, and project manager, who will be responsible for the rest of the activities on the operational level, especially prepare an outline of the business case and describe a project product, capture the previous lessons, design and appoint the project management team, select the project approach, and collect all necessary data to make the first strategic decision, to start the project or not. And in fact, building a project management team is the first activity when we want to start up the project. After that, of course, if we capture the previous lessons, we know from the previous project who maybe play different roles in our project management team. We prepare the outline of the business case so we can find the balance between costs, benefits, and risk, and describe very important, I think the most important thing in the project from the project management point of view, I mean project product. This is the output of the project. I can also think who will be necessary in my project environment to make this decision and make some operational activities to deliver the project product. So as you see, we start to think about people, we start to build a project management team before we start the project. Jak Państwo widzicie, my zaczynamy uruchomienie projektu od wskazania dwóch najistotniejszych ról: przewodniczącego, it's called executive in English, i kierownika projektu, ponieważ te dwie osoby muszą od samego początku, zanim w ogóle zacznie się dziać coś dalej, przejąć strategiczną i operacyjną odpowiedzialność za projekt. Okay, so the question is, what kind of stakeholders, what kind of point of views are necessary to be appointed, especially on the strategic level? And the answer is very, very easy, because in any project, every time we have always 3 points of interest. It's a business represented by people who are owner of the business case and of course also can pay for a project. User, people who can define a result of the project from the scope, as a quality requirements to the project product, and can also check when the project deliver some partial results, some products, check if these products are fit for purpose. And also supplier. Supplier is a point of view. It may be not only one person. It's a point of view who has an possibility to deliver a
project product, so has technical resources and also has a know-how how to deliver a project product. And you can trust me that these 3 points of view are possible to make any strategic decision in the project. So, więc w każdym projekcie mamy zawsze 3 punkty widzenia. Punkt widzenia biznesu, użytkownika i dostawcy. I te 3 punkty widzenia pozwalają podjąć w praktyce każdą decyzję strategiczną. Biznes odpowiada za 2 rzeczy. Jest właścicielem uzasadnienia biznesowego, czyli mówi, projekt ma sens w naszym środowisku i co ciekawe, może podejmować decyzje finansowe, czyli dysponuje budżetem na projekt. Użytkownik, user, może definiować produkty projektu, czyli mówi, drogi biznesie, jeżeli ty chcesz osiągnąć takie i takie korzyści, to ja potrzebuję do tego takie i takie zabawki. No i czyli zdefiniować produkty projektu, ale również sprawdzić jakość tych produktów w momencie, kiedy zostaną dostarczone. I punkt widzenia dostawcy to jest posiadanie odpowiednich zasobów specjalistycznych, ludzi, sprzętu, ale również wiedzy niezbędnej do dostarczenia produktów projektu. So these 3 points of view should be represented on the top high level of the project management team. And if you will see the project management team structure, we can see that the top level is called a project board. And in the project board role, in fact, we have 3 roles. Executive is a business point of view, and it is anytime one person who can make the final decision in any aspects of the project. So if we can back to the project, to the starting of the project process, we can see that executive is appointed at the beginning of the project. He or she is an owner of the business case, representing a business point of view, and can make a financial decision in the project. He or she also give to the project manager all necessary data which are required to prepare the outline of the business case in the next step of starting up the project process. Second role in the project board is a senior user. Senior user on users, because this role may be divided into several persons, and this is senior user is a user point of view. So here you have appointed people who can define quality requirements for the project product, and also can make directly or indirectly, by delegating some activities to any other people, check the quality of the project product when they will be delivered during the project. Because during the project there are some partial product delivered stage after stage, work package after work package, and someone should check if everything is okay from the quality point of view. Quality is very difficult parameters to manage, and we will talk about quality when we will talk about planning and defining a project product. And the third role is a senior supplier or suppliers, because this role also can be divided into several persons. And here we have technical know-how and possibility to engage the resources, human, technical resources to the project to deliver products which are defined by the senior user and also paid for executive. In fact, the roles on the project board can be also splitted into one or more persons. So executive at the same time may be a senior user for one kind of product may be a senior supplier for another one. Executive, if he or she has a technical knowledge, also can be a senior supplier. So how do you think? How many people at least should be engaged in the smallest project in the world should be engaged as a project board? The smallest project board, how many people? The smallest one, the smallest project board. You can imagine the smallest project in the world and how many people you have to appoint in the smallest
project. So one, only one. Of course. Thank you, Mr. Patrick. Mr. Andrzej, two, it's a bit more, but one, it's completely enough for a small project. You have one person who can make any decision in the project. Of course, normally in the normal project, especially in the industrial investment project, we have several people there, but if you have to appoint people, the biggest one, you can imagine how big should be from some kind of rules. So the smallest one is only one, but the biggest one, how do you think? 10, 100, 1,000? How do you think? If you have to appoint a board who have to make strategic decision in very special point in the project life cycle, how many people? Jak duży państwa, co do zasady, zdaniem może być komitet sterujący. Co do zasady. Są takie dobre praktyki, there are some kind of good practices, of course. Natomiast waszym zdaniem, co do zasady, jak duży powinien być komitet sterujący? Jak dużo ludzi tam będą podejmować decyzje strategiczne? Up to 5%, of course. Dobre praktyki mówią 3 do 5 osób. Bardzo dobrze, bardzo dziękuję, panie Mateuszu. To jest bardzo dobre wyczucie. Dlaczego nie więcej? Bo ten organ, jakkolwiek być może dobrze reprezentowany, będzie potwornie mało decyzyjny. Bardzo często zebranie tych osób w jednym czasie i w jednym miejscu będzie kłopotliwe. Ja ich będę angażował w ściśle określonych sytuacjach projektowych. It is not day-to-day management on the project board level. It's called managing by exceptions. I can draw on the project life cycle, on the timeline, the points in the time when I have to make a decision on the strategic level. Day-to-day management is a project management role. But in fact, the project board should be as small as possible to making a significant strategic decision. If you want to appoint some additional people on the strategic level, you can appoint a project assurance. Project assurance can help project board to making decision. You can also, as a project board, can delegate some activities, for example, checking the quality or financial assurance over the project. You can also add some advisory group for senior user or senior supplier. But in fact, here we have an assurance, but making the decision is on the project board level. So senior user, executive senior user, and the senior supplier as a group role on the project board, making decision and can delegate some activities to the project assurance, especially if you want to appoint, engage some another stakeholders who are important in the project, our project environment, who have high power. For example, if we will back to our stakeholder mapping, here are probably person I want to appoint as a project assurance, and here I have a project board managing by expectations, but keep satisfied, interest is low, but high power, so I appoint them to keep them satisfied because we can advise something in the project environment, but the making decision is on the project board level, and there I appoint the people from the right top corner or of my stakeholder map. The project manager is one person who is responsible for day-to-day management. So this is operational level. If the project board is a strategic level, so project manager is an operational level, and it is one person who is also appointed together with an executive as the first activity in the starting up the project process. So project manager together with executive taking a responsibility from a strategic and operational point of view at the very early beginning of our project. Of course,
if project manager need some support, you can appoint a project support. So project manager is not necessary to be one-person army, but can also appoint some kind of help, some kinds of support who help him or her the operational management. And of course, on the lower level of our project management team structure are team managers. If you remember the the operational project management cycle, I have to delegate them the work package. So as a project manager, I prepare plans. These plans should be confirmed by project board from the financial point of view, result and quality point of view, technical possibilities and resources point of view. And after my plan is confirmed, is approved, I can delegate work package after work package to the team managers and making the stage management and stage after stage and within the stage work package after work package deliver a project product. And we have another role, it is called change authority. This is an additional role who can be appointed as a separate role, separate people, but also can be joined with project assurance and also can be joined with project manager. Project manager can also play a change authority role, and I will appoint this role. And I think that during my project there will be a lot of small changes, and normally I do not want to escalate all of them to the project board. Okay. Proszę Państwa, czyli widzicie, że struktura zespołu zarządzania projektem bardzo wyraźnie wyróżnia 3 poziomy zarządzania. Strategiczny, operacyjny i wykonawczy. Strategiczny to jest komitet sterujący Project Board razem z nadzorem projektu. Operacyjny to jest Project Manager, kierownik projektu wraz ze wsparciem projektu Project Support i kierownicy zespołów, którym ja jako kierownik projektu będę delegował po zatwierdzeniu planów, planu etapu, grupy zadań. Dodatkową rolą to jest rola Change Authority, obsługi zmian, która będzie powoływana w sytuacji, jeśli spodziewam się w trakcie projektu dużej liczby drobnych zmian i nie chcę każdej z nich eskalować na poziom komitetu sterującego, bo normalnie za zatwierdzanie zmian w projekcie odpowiada komitet sterujący. Mogę więc pokazać pewną granicę odpowiedzialności i powiedzieć komitetowi sterującemu: słuchajcie, jak zmiana będzie do tysiaka, to ja ją sobie jako kierownik projektu zatwierdzę, nie będę wam latał, taką mam propozycję, a powyżej, no to już tam przyjdę, zapytam, prawda? Czyli żeby ograniczyć eskalację, ten mechanizm eskalacyjny, o nim będziemy mówić jeszcze i to sporo, szczególnie omawiając operacyjne zarządzanie projektem, żeby ograniczyć eskalację w przypadku zmian, mogę taką dodatkową rolę powołać i ona może być reprezentowana przez odrębną grupę osób, może być połączona z rolą nadzoru, może też być oddelegowana do kierownika projektu. Okay, have you got any question relating to the project management team structure? Because it will be one of your tasks, one of your exercise during our workshop. I would like you to prepare a project management team structure on the basis of the scenario on our workshop. Have you got any question? What about the role of associate project managers? Okay, could you tell me more? What is a... Okay, when the main PM has one under him. Okay, this is very interesting situation, but of course can be a point, especially when we have environment, supplier and customer and supplier environment. In fact, any project environment is built on the basis customer supplier, but if we have external supplier, sometimes we have a configuration like this. Please let me make some kind of drawing. Okay, so very interesting question. Thank you very much.
We have a customer. Here we have a ownership of the business case. So here we have a executive who has the money and also can represent a customer user point of view. So here we have a senior user. This customer has no technical knowledge, has no resources which are necessary to deliver products which are defined by senior users. So we have a project approach to outsourcing everything or some kind of project scope to the external supplier. So here we have a supplier. Okay, and of course, from the supplier point of view, we also has an executive. But this business case is completely different than this business case, because this person also can make financial decision, but these decisions are related to some kind of contract agreement between supplier and the customer. And if we can see that project, in fact, there are several activities. I draw something which is called a Gantt chart. And in fact, only part of them are delivered, are managed by the supplier. So supplier make the activities which are related with deliver some kind of product. So this is a part of the project from the supplier point of view. And supplier normally see only this part, but someone should manage the whole of the project. So there are several activities which should be managed from the customer point of view. So in this fact, I have to appoint a project manager from the customer. So this project manager will manage all this scope. But in fact, of course, executive can delegate a person who will play here a role as senior supplier. But of course, supplier also appoint a project manager who will be manage this part of project. So in fact, we have very interesting environment. Here we have team managers from the customer side, and here we have also team managers from the supplier side. And it's very interesting what is a kind of relation between this PM and this PM. And normally, from point of view of customer project manager, this project manager, supplier project manager, is one of the team members, kind of interface to the rest of supplier resources, and has a responsibility from deliver this part of the project. So it may be a situation when you have one PM over another one. Sometimes if you have no external supplier, but if you work in huge organization, you can make some kind of interface to the very specified kind of work. And in one of company I will work with, we appoint a technical PM for managing IT specialist and deliver some part of IT products. And we have, in fact, the PM, the IT PM and the business PM in the same environment. If we come back to the project management team structure, we can see that, in fact, this associate project manager is kind of project support. And of course, I can add him or her responsibility for managing some part of team manager. So I can put some another team managers here, and he or she is an interface for me as a project manager for huge part of my contract, for huge part of delegating
and control and monitor some part of the project. So in the huge project environment, you can appoint some kind of associate project managers as a support to the main project manager. But please remember, the operational responsibility in any time is one person responsibility. Is a project manager responsibility. Czyli w sytuacji, o której pytał pan Mateusz, może być tak, że jeżeli pracujemy w środowisku klient-dostawca, to faktycznie, tak jak narysowałem na tym rysunku, który państwo widzicie w tym momencie na kamerze, tak naprawdę kierownik projektu ze strony dostawcy jest takim associate project managerem dla tego kierownika projektu po stronie klienta. Dlaczego kierownik projektu ze strony klienta jest nadrzędny? Ponieważ właściwe uzasadnienie biznesowe, ten motor napędowy projektu jest zawsze po stronie klienta. Czyli innymi słowy, jeżeli klient nie będzie chciał zrobić projektu, to supplier jakby się nie napinał, to tego projektu nie zrobi, bo motor napędowy i decyzyjność jest zawsze po stronie klienta. Natomiast jeżeli dojdzie do relacji klient-dostawca, dostawcy mamy zewnętrznego, to jak państwo widzicie, tu będziemy mieli takie dwie linie relacji. Relacja na poziomie strategicznym i to jest zaangażowanie osoby ze strony dostawcy jako głównego dostawcy, bądź stworzenie interfejsu do niego, też mogę tak zrobić, oraz linia operacyjna, czyli oddelegowanie kierownika projektu ze strony dostawcy, który ogarnia mi ten kawałek projektu, za który odpowiada dostawca, i wtedy ten kierownik projektu w relacji do tego kierownika projektu będzie kierownikiem zespołu, ale możemy go nazwać właśnie Associate Project Manager i on będzie odpowiedzialny operacyjnie za kawałek projektu, natomiast za całość projektu i tak operacyjnie odpowiada ten. Jeśli nie mamy komercyjnego środowiska klient-dostawca, to może być tak, że ze względu na techniczne aspekty albo na skalę projektu mam tych associate project managerów takich obszarowych w mojej organizacji, w firmie, dla której kiedyś prowadziliśmy projekty, angażowaliśmy technicznego kierownika projektu, który koordynował nam wszystkie prace IT. To znaczy on był odpowiedzialny za koordynację prac zespołów programistycznych, a projekty miały jeszcze inne komponenty, na przykład organizacyjną, marketingową, sprzedażową, lokalizacyjną i one były zarządzane przez innych team managerów, natomiast ten jeden ogarniał duży obszar projektu. Panie Mateuszu, to jest OK? Okay, thank you very much. It may be typical, especially in the customer-supplier relation, customer-supplier environment. This is very typical to have people, a man or a woman who can manage some parts of the project. Okay, if you can see that okay, I have probably some problem with my camera. Okay, if we divide project management team structure on the strategic, operational, and delivering a project product levels, we have 3 levels of project management, project managing in the project management methodology. We can also make a very precise responsibility for project processes. And as you can see, only one process is divided between 2 levels. Is the starting of the project. It's the first process in the project. Why? Because the executive is responsible for appoint a project manager. It is a part of responsibility of the executive. And also, it is very interesting that executive is responsible for prepare the outline of the business case. Normally, in the project manager makes some kind of analysis, but all necessary information or input data to making the outline of the business case to make the decision start or not. So finding a balance between risk, scope, risk, benefits, and costs is a responsibility of the executive. In the same time, when I prepare the outline of the business case as a project manager for an executive,
I also prepare the product description, so I have a very detailed vision of my project, and so I know what I should deliver in my project. Maybe not very detailed, but normally I know what I should deliver in my project, and we will talk about it during the lecture regarding the business case and the planning. But the rest of the process, as you see, have defined very precisely ownership. So directing the project is a responsibility of the project board. Initiating a project, managing a stage boundary, controlling a stage, and closing the project is a responsibility of the project manager. And managing a product delivery, it means managing the work packages, are responsibility of team managers. Czyli jak Państwo widzicie, rozdzielenie poziomów zarządzania na poziom strategiczny, operacyjny i wykonawczy pozwala bardzo precyzyjnie przypisać odpowiedzialność za procesy. Odpowiedzialność za procesy oznacza tak naprawdę odpowiedzialność za działania zarządcze w projekcie, bo każdy proces, tutaj opieram się o procesy metodyki PRINCE2, jest opisany tak jak ten, to jest starting out the project, czyli ten pierwszy proces, szeregiem aktywności, czyli innymi słowy, dzięki tej konstrukcji ja bardzo dokładnie wiem z punktu widzenia zarządzania, kto za co w projekcie odpowiada. I ten rozdział jest z punktu widzenia procesów bardzo, bardzo logiczny. Okay. Have you got any question, any other question to project management team structure and responsibility of the processes? If not, we can go further. What is interesting? Interesting is that, as you see on this picture, we have a very typical communication lines in project management team structure. In fact, we have two main communication lines between project manager and project board, and project manager and the team managers. And there are very typical communication situations in the project which can be described when you prepare a project communication approach. And if we can see on this picture, we can see that maybe better will be, I will prepare some kind of picture also. So as far as you remember, we manage the project using stages. Stage after stage. So here we have a stage, here we have an end of the stage, here we have another stage, and there we have a next stage. And during the stage, we can divide the scope of the stage into work packages. And let's imagine that in our stage, we have 3 work packages. This is one work package, which are divided into 2 activities. Here we have another work package, and here we have maybe 4 work packages. So each work package, I prepare a plan. Each work package will be delegated to the team manager, tricky. Drawing is upside down. So I delegate it as a PM to the team manager. As if you can see, this is this relation. So I have to delegate some work to the delivering a project process. And also I have to start to monitoring. So I need some information about progress, and also I need some information, of course, if some issues will occur, about the issues. And when the work will be finished on the work package, I need information. Okay, project manager, I already finished, so you can appoint a quality check for the result of the work package, and my work is done.
So on this line between a project manager and the team manager, project manager and the team manager, we have a communication which is related to delegating work package, information about progress and issues, and when the work is finished, send the information, okay, my work is done. And here we have a delegating work package, and I also can define some kind of checkpoint report. For example, it may be weekly report when the team managers will inform me about processes. And of course, in any important issues occurs during the work on the team manager level, I have to be informed about these issues. And this is typical communication between project manager and team manager. The very similar information is from the project manager to the project board, but this kind of information is related to the stage, not single work package, but the whole stage. So here I have an approval of the stage plan, and after that, project board may ask me to inform the project board about progress, and these are a highlight report, and of course I have to escalate any issues using an exception report when something important occurs during the stage, and me as a project manager cannot make decision what can be done with this issue. And during this escalation, we will talk about managing by tolerances, using a tolerances as a escalation boundaries when I know when as a project manager I can make decision, or if I above the tolerances, if I crossing the tolerances, I have to escalate it as an exception, using exception report to the project board to make ad hoc decision as a project board, as a one kind of strategic decision in the project. Czyli tak jak Państwo widzicie, rozdział na te 3 poziomy zarządcze ma jeszcze jedną fajną cechę. Mianowicie bardzo dokładnie określa typowe zdarzenia komunikacyjne w projekcie. I te zdarzenia komunikacyjne w projekcie rozkładają się na 2 liniach. Pomiędzy kierownikiem projektu a kierownikiem zespołu, między kierownikiem projektu a komitetem sterującym. Te tutaj dotyczą delegowania zadań, czyli delegowanie pracy, delegowanie grupy zadań, informowanie o postępach okresowo, i tutaj mamy checkpoint report, raporty z punktów kontrolnych po polsku, i zgłaszanie zagadnień, issues. I kiedy robota jest zrobiona, kierownik zespołu mówi zrobiłem, można odhaczyć jako zrobione. Oczywiście tutaj może się odbyć kontrola jakości. I druga linia komunikacyjna jest między kierownikiem projektu a komitetem sterującym i ona dotyczy całego etapu, czyli na początku, zanim rozpocznę etap, muszę mieć zatwierdzenie planu etapu, czyli tego planu operacyjnego, który tutaj dzieli mi robotę na grupy zadań, na work package w ramach etapu. Komitet sterujący może sobie zażyczyć raportów okresowych, highlight reports, i ja jestem jako kierownik projektu zobowiązany informować o wszystkich zagadnieniach, w ramach których ja już nie mogę podjąć decyzji, tylko decyzję doraźną, ad hoc decision, musi podjąć komitet sterujący. I to jest exception report, raport nadzwyczajny, jako jeden z raportów, które są definiowane w strategii zarządzania komunikacją albo w podejściu do zarządzania komunikacją. Communication management approach is a set of the rules which should be applied to the project to define a communication. Czyli podejście do zarządzania komunikacją tak naprawdę określa nam zasady, jakie będziemy stosować w projekcie do komunikowania się ze wszystkimi interesariuszami, w szczególności tymi, którzy zostali zaangażowani do zespołu zarządzania projektem. Jakie te zasady Państwo ustalicie, takie zasady będziecie sobie mieli. Mogą to być bardzo proste zasady, które opierają się o komunikację w formie mailowej na przykład, albo wręcz ustnej, albo mogą być to zasady wymagające tworzenia skomplikowanych dokumentów, bo metodyka powie ustal zasady komunikacji. I one będą wiążące oczywiście po zatwierdzeniu przez komitet sterujący, one będą wiążące dla wszystkich osób, które będą brały udział w komunikacji.
So the communication management approach, in fact, is some kind of procedure when you have to define some kind of introduction. So what will be described in this approach? All communication procedures, email, phones, some kind of tools, for example, Microsoft Project, SharePoint, etc. Records. We'll talk about records, especially when we'll talk about quality and risk and issues, because there are some kind of records which should be managed by the project manager. All necessary reporting. Some reports are defined on this slide. So we have a checkpoint report, highlight report, exception report, and stage and project report. These are typical reports in the projects. Timing and communication activities, roles and responsibility. Here you can add some stakeholder analysis, and also here you can put all necessary information to the external part of the project, because some of stakeholders will be outside of your project management team, and someone also should have a responsibility for communication to these stakeholders. Czyli proszę Państwa, podejście do zarządzania komunikacją, tak jak powiedziałem, jest zbiorem reguł, które zawierają to, co tutaj na slajdzie. I one tak mówią, tak naprawdę są robione na tyle uniwersalnie, że powinny nam jasno określać, kto, komu, co, kiedy, jakim kanałem komunikacyjnym przekazuje. I dotyczą zarówno komunikacji wewnątrz zespołu zarządzania projektem, i ona jest prosta, bo ona jest typowa, jak również komunikacji do tych interesariuszy, którzy są na zewnątrz zespołu zarządzania projektem, czyli tych, których nie zaangażowaliśmy do zespołu zarządzania projektem. I ona jest zwykle specyficzna dla każdego projektu. Natomiast patrząc na tę macierz, to są ci interesariusze, których nie można pominąć, oni powinni być informowani, natomiast ich power, ich wpływ na projekt jest na tyle mały, że zapewne nie będę ich angażował do zespołu zarządzania projektem. Czyli jak widzicie Państwo, te wszystkie puzzle tutaj się zaczynają bardzo fajnie układać, wychodząc od analizy interesariuszy przez strukturę zespołu zarządzania projektem, angażuję do komitetu sterującego tych, do nadzoru tych, a tych uwzględniam w podejściu do zarządzania komunikacją po to, żeby oni faktycznie byli informowani o tych zdarzeniach w projekcie, które są dla nich istotne. Okay. I think that's all, but as I promised, I have some surprise for you. So before we start, have you got any question to the communication, to the project management team, to the organization team? Because you will have to prepare a project management team structure together with communication management approach during our workshop. Czy macie Państwo jakieś pytania, ponieważ budowa zespołu zarządzania projektem i opracowanie podejścia do komunikacji będzie jednym z zadań na naszym warsztacie. Jeśli nie, to prosiłbym, żebyście Państwo poświęcili 5 minut czasu na zastanowienie się, kto powinien pełnić rolę komitetu sterującego i być może nadzoru w scenariuszu, który jest opisany w naszym studium przypadku. Ja tutaj wypisałem w kolejności występowania w scenariuszu wszystkich interesariuszy, których znalazłem w tekście, czyli macie Państwo ściągawkę. Sam tekst nie będę teraz przełączał, bo mi ten slajd zniknie, ale macie Państwo do pobrania z listy uczestników, to jest ten case shipyard, czyli stocznia, czyli mamy amerykańskiego entuzjastę, który sobie w Wielkiej Brytwance kupił stocznię i teraz ją przenosi z jednego miejsca do drugiego miejsca i produktem końcowym jest przeniesiona stocznia wraz z tymi katamaranami, które tam są. I tam jest paru interesariuszy wpisanych, czyli ten new owner, previous owner, foreman, 5 shipbuilders, 4 office staff, you as an independent project manager, electricity company, local council, and logistic company who will be engaged to transport all of the vessels from the old location to the new one. So we have stakeholders like this. 5 minutes, and I would like you to answer several questions regarding the project management team. So think who can be appointed as an executive,
who can be appointed as a senior user, senior supplier, maybe a project assurance, if you want to appoint a project assurance. Czyli zastanówcie się Państwo, kto może pełnić w tym projekcie rolę przewodniczącego, głównego użytkownika, głównego dostawcy i być może nadzoru. Jeśli mamy 5 minut na to, czyli o godzinie 18, zaproszę Państwa do takiego prostego quizu. Quiz się będzie składał z 2 części. Wykorzystamy do tego telefony komórkowe. OK? 5 minut. Ja z Państwem jestem. Możecie Państwo zadawać pytania w trakcie, gdyby była potrzebna pomoc. Szukamy poziomu komitetu sterującego, czyli executive, senior user, senior supplier and project assurance, if you want, of course, appoint a project assurance. Okay? Everything is clear? Yes, no cancel? Okay, let's go. Five minutes.
Okay, if you will be ready, you can use your mobile phone and log to the menti.com and use the code 0634411, and there will be a short quiz, 2 questions, when you can agree or disagree, strongly agree or strongly disagree with some of sentences regarding our case study, related to our case study, when we will ask about possibility of making some kind of roles in the project management team. So you can join. We have about 30 seconds. Okay, and the first question is, how do you think? Who should be appointed as an executive in your shipyard, in our shipyard project? And you have several possibilities, and you can agree or disagree with all proposal. The new owner, a previous owner, a foreman, one of the shipbuilder, one of the office staff, or CEO of the electricity company. Because normally, there are some possibilities in any project. Normally, it is not only one possibility to appoint the project management team. W różnych projektach może być tak, że nie ma jednego dobrego składu zespołu zarządzania projektem. Są różne i każde mają różne kompetencje. Okay, we have a first answer. We'll wait for the next one. You can strongly agree or strongly disagree with all of the proposal. Three answer right now. Okay. Ten answers, and we have 28, 27 of participants. So we'll wait to about 20 answers and go next. $15. Nice. Maybe 2 more, and we'll answer this question. Okay, let's try to answer. Our leader is a new owner, and I think there's a best proposal to appoint an executive. Why? Because here we have an ownership on the business case, and also the new owner can make a financial decision. The previous owner is a very interesting proposal, but in fact, in this project, not his or her money are spent to the investment. So I can appoint the previous owner as a project assurance to help, of course, if he or she want to be engaged to the project, because I spent my shipyard and I'm going to 3 years vacation outside my country,
and maybe I'm not interested in to make a part in the project. So previous owner probably not. Poprzedni właściciel, no raczej on nie będzie podejmować decyzji finansowych, bo nie jego kasa. Może mieć częściowe uzasadnienie biznesowe, może na zasadzie sentymentu. Natomiast jeśli bym go angażował do projektu, do nadzoru, żeby pomógł mi jako osoba, która ma duże doświadczenie właśnie w tym biznesie. For a man, interesting, and in some kind of environment, probably I can delegate him or her for business responsibility, but I have to delegate the money. Normally, I think that for a man, it's a good proposition for senior supplier because he or she has a technical knowledge and maybe appoint an external company, and also probably he or she is a chief of a shipbuilder. Czyli foreman jako osoba techniczna bardziej do roli głównego dostawcy by się nadała, tak mi się wydaje. Natomiast gdyby faktycznie była mocna biznesowo i ja jako nowy właściciel oddelegowałbym tej osobie decyzje finansowe, to mógłbym na zasadzie takiego inwestora zastępczego troszeczkę wskazać tę osobę jako przewodniczącego. Czyli jak Państwo widzicie, nie ma zwykle jednej dobrej odpowiedzi, tylko jestem w stanie wyobrazić sobie w paru sytuacjach takie warunki, w których dana osoba mogłaby tę rolę pełnić. One of the shipbuilder and one of the office staff, probably not. It's a technical level, and probably these people may be appointed as a project assurance on the project support or even the team managers. So it's too low in decision chain, I think, in decision structure in our project. CEO of electricity company. This is interesting, but if you can see the picture I had prepared earlier. Sorry, I switched the camera at the moment. We can see that the CEO of electricity company is here. Here we have a supplier point of view and of course supplier business case. But in our project, executive from the customer side probably will not be a supplier. Czyli innymi słowy, szef firmy elektrycznej ma swoje uzasadnienie biznesowe, chce zarobić kasę na przyłączu do tej stoczni. Natomiast on nie jest właścicielem uzasadnienia biznesowego samej budowy stoczni. On tutaj będzie pełnił w tym projekcie rolę dostawcy, mógłby wejść do komitetu sterującego jako jeden z głównych dostawców, natomiast najprawdopodobniej nie będzie, nawet nie raczej, tylko nie będzie reprezentował biznesu. Ok? So, the next question. Who should be appointed as a senior supplier in shipyard project? The same proposal, the new owner, the previous owner, foreman, shipbuilder, office staff, CEO of electricity company. Okay? The first proposal. Thank you. We have a leader, CEO of electricity company and foreman. Go on. We have 17 answers, maybe 3 more, and we start to discuss your proposal.
I think that the next question will not change strongly the result, and I think the foreman, together with CEO of electricity company, these both person may be appointed together, not only CEO, but foreman and probably CEO of electricity company may be appointed as a senior supplier. Of course, if I will not appoint the CEO of electricity company, in this case, foreman will be responsible to make a contract agreement between my company and CEO of electricity company, and it is up to me if I want to appoint two senior suppliers or not. Czyli jeżeli byśmy nie zaangażowali jako głównego dostawcy, jednego z głównych dostawców, szefa firmy elektrycznej, to zwróćcie Państwo uwagę, że ta firma dostarcza tylko kawałek zakresu projektu, to wtedy i sam szef firmy elektrycznej nie pokryje mi kompetencyjnie wszystkich zakresów całego projektu, bo tam mam i budowę, i przygotowanie tego nowego hangaru, i transport katamaranów, i powierzchnie biurowe i tak dalej. Przyłącze i ta część elektryczna jest tylko jedną z części, no to wtedy foreman byłby odpowiedzialny za zawarcie kontraktu z tą firmą, czyli ja jako główny dostawca dysponuję zasobami bezpośrednio bądź pośrednio, więc o tym trzeba pamiętać. Są takie organizacje, które nie chcą dopuszczać do swojego komitetu sterującego przedstawicieli z zewnątrz. I wtedy ja muszę sobie zbudować interfejs do tych wszystkich dostawców zewnętrznych na poziomie mojej organizacji. So in your company may be some kind of culture of managing the external suppliers when you don't engage them directly to the project management team. In this case, you have appoint someone who will be responsible to make a contract with all external suppliers and manage this contract from the senior supplier point of view. Thank you very much. And at the end of our lecture today, I have prepared some kind of competition. So we still will use Mentimeter, but the Menti will be a bit different. Give me a second. It's a bit tricky to change between some presentation. And we have a quiz. I started. We have 5 questions. And I share screen. So prepare your mobile phone. We have 5 questions, and you code is 626250508. And remember, only one answer is correct. And you have 15 seconds to answer the question. If you answer faster, you have more points. So please log in. And if you will locked, you can press a heart icon. Thank you very much. 8. So 5 questions, 3 answers. Only one answer is correct. 1 question is related to case study. The rest one are related overall to the theme organization. Okay. We have 18 participants. Maybe someone will join us, 19. Because, when I start, the counter starts to count down. You have 15 seconds to answer a question. Okay. So let's start countdown. The first question. Answer fast to get more points. Look at your phone. Three, 2, 1. Time's up. Okay. Let's see to the answers. The question is, foreman
or the sentence is, foreman should be appointed as an executive in the shipyard project. And the first answer proposal is yes, because he has a technical knowledge of the shipbuilding. As we said before, in some cases, foreman may be appointed as a owner of the business case, as executive, but not because he or she has a technical knowledge of the shipbuilding, because technical knowledge is related to the senior supplier, not the executive. The second question is correct. No, because he is not owner of the business case. And this is correct. And the last one, no, because he should be appointed as the senior supplier. It's not correct explanation, because senior supplier might be in the same time as the executive. You can join these roles. Czyli, proszę Państwa, to było takie pytanie trochę tricky, ponieważ trzeba było zadecydować tak czy nie i jeszcze popatrzeć na uzasadnienie. Pierwsza odpowiedź jest błędna, dlatego że nawet jeżeli foreman byłby dobrą rolą do przewodniczącego, to nie dlatego, że ma wiedzę techniczną, tylko dlatego, że dysponuje kasą i jest właścicielem biznes case'u. Druga, ona jest poprawna w jednej i w drugiej. W scenariuszu jest powiedziane, że foreman ma wiedzę techniczną, natomiast nie jest nic powiedziane na temat właścicielstwa uzasadnienia biznesowego przez niego. Trzecia, jakkolwiek nie jest poprawne, to explanation, wyjaśnienie nie jest poprawne. Nie, ponieważ on powinien być zaangażowany jako główny dostawca. Możemy łączyć rolę przewodniczącego i głównego dostawcy, także to wyjaśnienie nie jest wystarczające do tego, żeby uznać, że foreman nie może być przewodniczącym. Okay, let's go. The second question. The next questions are not related to the case study, but overall to the organization theme in the project management methodology. Question 2 of 5. Let's count down. Three, two, one. Time's up. And of course, the last answer is correct. Financial decision is anytime responsibility for executive, and project manager is preparing a project plan. Of course, the project board confirmed a project plan. So the last answers is correct. Senior user checking directly or indirectly quality of the project product. Czyli odpowiedzialnością głównego użytkownika jest sprawdzenie jakości produktów projektu, albo bezpośrednio, albo przez delegowanie tej kompetencji do innych osób. Okay, let's go. Question 3 of 5 and countdown. Project manager. Of course, the last answer is correct. In fact, maybe I do not tell it very clearly, but normally you cannot join the operational and the strategic level, especially taking into account some different levels of the responsibility. Project manager in the same time cannot be an executive. There are some kind of conflicts on the interests. Jest, proszę Państwa, dokładnie tak, że jakkolwiek są sytuacje bardzo rzadkie, w których kierownik projektu może wchodzić w skład komitetu sterującego, ale to jest 1% tak naprawdę projektów, albo nawet mniej. Normalnie rozdzielamy poziom zarządzania operacyjnego i strategicznego. Natomiast absolutnie nie mogę sobie wyobrazić sytuacji, w której kierownik projektu jest przewodniczącym, ponieważ tam jest konflikt interesów. Kierownik projektu ma za zadanie bronić projekt, czyli podejmować decyzje najlepsze dla projektu.
a komitet sterujący, a w szczególności przewodniczący, podejmuje decyzje nie najlepsze dla projektu, tylko dla organizacji. I tam jest bardzo zdrowy konflikt interesów. Jedna osoba, project manager, patrzy z punktu widzenia interesów projektu, a przewodniczący z punktu widzenia organizacji. Dlatego pierwsza odpowiedź jest błędna. Approving the business case, of course, project manager for the executive preparing the business case, but approving the business case, approval, any kind of approval in the project are made by project board, czyli to komitet sterujący zatwierdza różne rzeczy, a kierownik projektu przygotowuje. So the last question, of course, delegating work packages to the team manager is correct. Okay, let's go. Fourth question. Let's start to count down. Sorry. I have a problem. Project manager can be also appointed as a team manager. Choose the correct answer. Okay. The second answer is correct, not only in a small project. Of course, it's typical for a small project, but the scale of the project is not enough, is not strong enough to make the decision if the project manager can also play a role, a team manager. But if he or she has the abilities of delivering project products, has some technical knowledge, can also play this role. So the second answer is correct. And the last question, and we will see a result of our competition. Project support. Okay, it was a tricky question, but normally, the project support role is defined by the project management methodology. And define, I mean that some kind of responsibility are described, are put in this role description. So if you don't define the people who will hold the project support role, the project manager have to play this role. So normally, if you do not appoint people to the project support, the responsibility of the project support is get by the project manager. And you cannot join the project support with the project assurance because it will be very difficult situation because the project assurance is over the project manager and the project support is below the project manager. So there will be completely mismatch of delegating and competences and cannot be independent of the project manager. Czyli rola wsparcia, proszę Państwa, jest rolą definiowaną przez metodykę, natomiast nie jest rolą obowiązkową. Ponieważ jest definiowana przez metodykę, to z tą rolą są wskazywane konkretne obowiązki i zadania. Jeżeli w związku z tym nie wskaże osób do pełnienia roli wsparcia, to kierownik projektu musi być sam sobie wsparciem. Stąd pierwsza odpowiedź jest poprawna. Okay, let's look to the score of our competition. And congratulate Mr. Maciej, you are a winner. Thank you very much. And this is an end of our lecture. Thank you once again for participate, and we will meet in the next week. Gratuluję panu Maciejowi. No widać, że tutaj pan wymiótł po prostu. Proszę Państwa, na tym kończymy nasz wykład. Bardzo, bardzo dziękuję. Jeśli się pojawią jakieś pytania,
proszę je zadawać na czacie, ja jeszcze chwilę zostanę, będę odpowiadał. Natomiast wszystkim Państwu bardzo dziękuję za udział, spotykamy się za tydzień, wyślę oczywiście standardowo zaproszenie. Ja je wysyłam przez dziennik, nie przez dziennik elektroniczny, przez USOS-a, natomiast zauważyłem, że chyba nie wszystkie grupy tam są przepisane. Także w oparciu o listy, które od Państwa dostałem, zrobiłem sobie taką listę mailingową i na nią wysyłam. Oczywiście osoby, które nie mogły uczestniczyć w wykładzie, opublikowałem link na czacie, możecie się tym linkiem dzielić wśród swoich grup. Możecie Państwo też wracać do tego wykładu, gdybyście sobie chcieli coś powtórzyć. Jest on dla Państwa, to jest link prywatny, także nie znajdziecie go na moim kanale, natomiast mając link można się dostać. Bardzo, bardzo dziękuję za dzisiaj, spotykamy się za tydzień i sobie dalej rozmawiamy o zarządzaniu projektami. Dziękuję i do zobaczenia i być może do usłyszenia.